Shalom Aleichem. One, two. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Is it time to start? Kinda. Okay, let's go ahead and do that then. Shabbat Shalom, everybody. Welcome to Pasadena Jewish Temple and Center. We're going to begin our Shabbat service in just a moment the way we usually do with Shalom Aleichem, which is on a page. What page is that, 13 or 14? 13. 13. That's a great page to start on. So I'll say this again like I did last week. Even though you're not here physically to sing with us, I encourage you to sing with us at home. Your neighbors will not mind. We're going to start on page 13, page 13. Let's still join together. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amlachim HaKadosh, Baruch Hu. Boakem LeShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Amlachim HaKadosh, Baruch Hu, Baruch Hu Ni LeShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Amlachim HaKadosh, Baruch Hu. Tzechem LeShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Amlachim HaKadosh, Baruch Hu. Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Amlachim HaKadosh, Baruch Hu. As we welcome in Shabbat, we have our lights already lit. We lit them just before Shabbat, but now we're going to say the blessing over the lit lights. And Cantor Ruth, would you like to go ahead and do that? Sure. Feel free to join in at home. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav, v'tzivanu להדליק נר
של שבת. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, everybody. We're going to continue welcoming in Shabbat with song from the psalm that begins on page 15. This is Psalm 95. Psalm 95 on page 15, Lechu Neranena. Lechu Neranena l'Adonai Nariya letzur isheinu nekadma fanav betodah vizmirot nariya lo ki el gadol Adonai umelech Adonai al kol ארבעים שנה אקוט ודור ואומר אמתועי לבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי והפי אם יבואון אל מנוחתי. Page 16. יאי אליי יאי אליי 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 יאי אליי אליי שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, מסרו מיום ליום, ישועתו ספרו בגויים, כבודו וכל העמים, נפלאותיו כי גדול אדוני, ומהולל מאוד. We now move to welcome in Shabbat with Lecha Dodi, on page 21, a song given to us by the mystics of the Middle Ages, speaking to Shabbat and saying, "Come, my beloved, Lecha Dodi."
בשבת נקבלה לך דודי לקראת כלה ירלה 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 פני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לקראת שבת לכו ונחה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי כלה ירלה 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 פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה ירלה 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 פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה רב לשבת בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך בי על יד בן ישי בית הלחמי קורבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת כלה ירלה 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 פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה ירלה 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 פני שבת נקבלה התעוררי התעוררי כי באורך קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקראת כלה ירלה 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 פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה ירלה 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 פני שבת נקבלה לך לא תבושי ולא תקרבי מה תשכחי ומה תהמי בך יחסו אני עמי ונבנתה עיר עתילה והיו לי בשיסה שעושייך ורחקו כל מבלייך יסביס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל
תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגיל עליך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבל עליך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבל. Please rise. בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצולה תוך אמוני המסגולה בואי חלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבל עליך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבל עליך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבל עליך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבל. You may be seated. We're going to continue with Psalm 92, which can be found in your blue hardback book on page 23. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי גיון וכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך, במעשה ידיך ארנן. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. יא אלי 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 יא אלי אלי מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר
לשמך עליון ולזמר לשמך Having welcomed in Shabbat with song, we're going to begin our evening prayers with the Kriyat Shema and its brachot, starting with our call to prayer, the Baruch Hu, which is on page 28. Page 28. Please rise. Baruch Hu et Adonai Mevorach. Baruch Adonai Mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai Mevorach leolam va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bidbaro ma'alev הפותח שיר. בורא יום ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני ברוך שמו אמרי ורבי. We continue on page 29 with the blessing beginning with Ahavat Olam, eternal love. Ahavat Olam Beit Israel עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו ושוכבנו ובקומנו נשיח מחוקך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה נגה יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל אוהב עמו ישראל
אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. And continue at your own pace in the middle of page 30, and we'll get back together in just a moment. We join together for the third passage of the Shema at the top of page 31. Vayomer Adonai el Moshe lemor, Daber el bnei Yisrael, ve'amarta alehem, v'asu lahem tzitzit, al kanfei vigdehem ledorotam, ve'natnu al tzitzit hakanaf betil techelet, והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי ויתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. אמת ואמונה כל זאת לקיים עלינו, כי אדוני אלוהינו תזונתו אנחנו. We continue with Emet V'Amuna at the top of page 31, or excuse me, 32. אמת ואמונה כל זאת לקיים עלינו. מלכות ורצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. Let's join together in the middle of page 32 with מי כמוך. יאללה ליי 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 יאללה ליי 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 יאללה ליי ליי יאללה ליי 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 יאללה ליי ליי יאללה ליי 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 יאללה ליי 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 מי כמוך מיילים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא. תהילות אוסף אלה, מלכותך ראו בניך. בוקע הים לפני משה ומרים וכולם זעילים ענו ואמרו זעילי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם
יחליף אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה, אדוני, גאל ישראל. The final blessing that accompanies the Shema is the Hashkivenu, which is found on page 33 at the top. Page 33. השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו שומרנו לחיים. ושמור את צאתנו, ואוהנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם. השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אלוהינו לשלום, והעמידנו שומרנו לחיים. שלום, 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 שלום. ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Amen. We end this part of the service on page 34. Page 34. Recall how Shabbat was given us a gift. V'shamru at the top of the page. V'shameru b'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אוי 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 ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמר רבה, Amen. בעלמא דברך כרותיה וימליך מלכותה, וחייכנו יום אחד ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בעגלה ובזמן קריב וימרו. Amen. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח
ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה Brichu. לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ויברו. Amen. Please rise for the Amidah for Shabbat evening. This is a time for private meditation. Use the words on the page from our tradition on page 35b, or share whatever's in your heart for a few moments, and we'll get back together in just a little while. Shalom, shalom, bimromav, oh, say shalom, shalom, bimromav, oh, say shalom, shalom, bimromav, oh, say shalom, shalom, bimromav. Yaseh shalom, shalom aleinu,
ולכל ישראל ואמרו אמן. We conclude the Amidah with the Kaddish Shalem on page 48. Kaddish Shalem on page 48. יתקדל ויתקדש שם ברבה Amen. ואלמדי ורחרתי וימליך מלכותה וחי יכונו וימכונו וחי תכל בית ישראל בגלה בזמן קרי ואמרו Amen. יהי שמרה במבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר וידרום ויתנשא ויתהדר וידלה וידל השם ידי קודשה בריחו. לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו Amen. תתקבל אצלו תורמתון לכל ישראל קודם אבוהון דבישמעיה ואמרו Amen. יהי שלום הרמי שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Well, Shabbat Shalom, everybody. Thank you for joining us here at Pasadena Jewish Temple and Center. Wherever you are joining us from, we are just glad that we are able to connect. I know I've probably said this before, but some Shabbats you need more than other Shabbats. This is a Shabbat that I needed a Shabbat. We've got some challenging days ahead because the days ahead are Pesach. Many years ago, I had the privilege of sitting on a Beit Din where I was one of the rabbis while somebody was joining the Jewish people. And I'm going to guess, he was a young man, I'm going to guess he was about 33 years old. And he was very enthusiastic about becoming Jewish. And not to spoil the test for anybody out there who's considering this, but one of the typical questions we ask is, what do you not like about Judaism? Usually by the time they're there, they've been studying for months and months and months. Perhaps they've been living with a Jewish family or in a relationship with a Jewish person for years. They've really gotten to see all sides of the equation. And there's usually something that they could do without. You know, for some people, it's the strictness of certain dietary requirements. For some things, it's let's say the lack of progress in egalitarianism in some circles, but there's usually something that rubs somebody the wrong way, even though on balance they love being a part of the Jewish people. And so we asked him, when he's just gushing about all the great things about being Jewish, and I said, what's tough for you? And he says, nothing. I love everything about being Jewish. And in my head, because it was this time of year, I was getting ready to make a joke about, well, look who hasn't been Passover shopping yet. Because Passover shopping is tough, right? It's crowded, there's sometimes long lines, you can't find exactly what you want. And while I was thinking about this joke in my head, he told this story about even Brit Milah, as a 33-year-old man, was a holy experience for him. And he adored it. And I kept my Passover shopping joke to myself. I thought, this guy wins, 100%. Get in the water. Another question that we ask is, what's your favorite Jewish holiday? The second favorite answer would probably surprise you. It's often Yom Kippur. Not to get you agitated, but it's coming up in a few months. But the first most popular answer will not surprise you. The most popular Jewish holiday, according to people who are converting, who've studied all the holidays very carefully, they love Passover. And this makes sense.
A lot of people coming into the Jewish world, one of their first Jewish experiences is going to a Passover Seder, whether it's a high school friend or a grade school friend or someone they're engaged to, they go to a Passover Seder, but not just for the newbies. It turns out that Passover is the single most observed Jewish holiday. When you look at indicia of Jewish connection, of communal Jewish behavior, something like 10% of Jews in North America attend services on a regular basis, although I like to think we've lowered some barriers to entry recently. Something like 25% of Jews in North America light candles for Shabbat. That quintessential Jewish activity, observing the holiest day of the year, Yom Kippur, 50% of adult Jews in North America fast on Yom Kippur. But 70% of adult Jews attend a Passover Seder. This is by far the most popular thing that we do. No wonder Passover shopping can make you crazy. People plan for this for a month out. People have their favorite foods, that it's not Passover without a certain recipe, but not just foods, a certain uncle. It is not Passover without that certain joke that certain uncle tells. And thank God he's able to come every year from 2 hours away. It's not Passover without the Passover that we're used to. And I'm talking about Passover tonight. It's a little bit easier than Parashat Tzav. Parashat Tzav reads like a barbecue menu. There's lots of sacrifices going on. There's the sacrifices to give when you are thankful for something. There are the sacrifices you give when you are making up for something. And Passover, I think, is on people's minds. But there is one insight that really spoke to me this year. When you're preparing to make the sacrifices, you have to light the fire of the altar and never let it go out. You only sacrifice 3 times a day, 4 if it's a holiday, 5 if it's a Yom Kippur, but you never let that fire go out. It has to be, once it's lit, it has to be stoked continuously. And there's even an apparent redundancy in the words. It says there is an Eish Tamid, an eternal fire, that you're never supposed to let go out. Rashi notices this. He says, why does it say, here's an eternal fire, never let it go out? Why doesn't he just say, here's a fire, never let it go out? Why an eternal fire that's redundant and repetitive? But he says, aha, I've seen this word tamid before. I saw it when I was reading back in Exodus in chapter 23, 27, verse 20, where it says there is a ner tamid that's supposed to be in the temple. There is a menorah. We've got a sort of a stylized version over here. There's a 7-branch menorah, and that is a light that never goes out. But Rashi says before you can light the menorah, you need a fire to start with. Before you can have a ner tamid, an eternal light, you have to have an eternal flame, the Eish Tamid. And he deduces that before the menorah ever gets lit, the altar fire has to be lit first. Chazal, the sages of our tradition, look at the accoutrement inside the temple that's described in Exodus and really put to work in Leviticus. And of the pieces of furniture, let's say, in the most holy sanctuary, you had the altar and you had the lamp. And for Chazal, the altar represented Torah Shebiktav, right? That is the written Torah, the Torah that was given to us on Mount Sinai. And the menorah
represented Torah Shabbal Peh, the oral Torah, the Torah that was handed down through generations and illuminated through wisdom, the reasoning of the rabbis, without which we wouldn't have Judaism today. Because when we lost the temple and we lost the altar, we didn't know how to be Jewish anymore. But the light helped us along. The light says, well, maybe you don't do sacrifices anymore. Maybe you pray and study and give tzedakah. Maybe you do acts of kindness instead, even when everything you knew is taken out from under you. You can still get by. But before you have the Ner Tamid, before you have that wisdom, before you have that adaptability, you have to do the basic work. You need the altar before you can have the menorah. Jews at Passover think we have it tough getting all the things lined up, getting the kitchen cleaned, getting the entire kitchen covered with aluminum foil, if that's your thing. I call that space kitchen, because it looks like a lunar lander once you're done with it. We think we have it tough until the year that we can't do it. And that makes us anxious. It's not Passover unless I have the kosher for Passover ersatz macaroni and cheese that my kids love. If I don't make this week look as normal as possible, even though I know it's Passover. It's not Passover without my uncle from 2 hours away. It's not Passover without my friends from down the block. What am I going to do? This is the year that we move from the menorah, from the rabbi's Passover, from the way we've built it up over years, to make it a very popular holiday and get back to basics. This is the year that perhaps more than any in our lifetime, we can feel what it felt like to be shut up in a house, fearing for our lives, like they did the night of the last plague. This is the year, perhaps, that we can go most free. That when we strip it down to its essentials, that we remember that thank God we're healthy, thank God we're alive, thank God we have our family with us. It's going to be a little bit simpler. It's going to be a little bit closer to the bone. But how free are we that we get to dispense with some of the normal anxiety, that we get to achieve it, that we get to experience it in a more pure state, a little bit simpler, fewer dishes to do. Maybe this is the year that we're more paleo, as it were, if we can't get enough matzah. You have the bite of matzah, that's the mitzvah. You're good. And I say this not to scare you away from a different kind of Passover. I say this to free you from the anxiety of facing Passover that we're not used to. Let yourself be free of your own expectations. Let yourself be free of the cares of the world for just a little while. God knows we need it. For those 2 nights, let yourself be free. I'll say over the coming few days, we'll share some more resources from this synagogue on how to sell your chametz in the usual fashion, where to maybe go to the stores at a different time, maybe some different recipes. There's lots of YouTube videos on how to make your own matzah. Maybe this is the year that you get to do that. But if I can give you one kavanah for Passover, let yourself be free. Let yourself enjoy the company of those closest to you. And next year, we have the uncle with the jokes. Shabbat Shalom. We're going to continue.
Okay. We're going to continue with Elenu on the top of page 51, page 51. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשינו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמי. על כן נקווה לך אדוני אלוהינו. ככתוב את תורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. This is a time in our service where we remember those who are no longer with us. In the coming week, we are marking the Yahrzeit of Edward Rimsky, Moses Golden, Mitchell Wyman, Sophie Wyman, Bruce Norton, Harry Stillman, Stafford Calvin, Jack Halpert, Dottie Honowitz, Bruce Norton, Ann Bachman, Gerald Weisfeld, William Weiss, Julia Lustig, Joel Znebeimer, Frida Brown, Doris Prezant, Daniel Joseph Jacobson, Second Lieutenant Andrew Jacob Torres of the United States Marine Corps, Samuel Klein, Mark Alderman, Philip Schneider, Tanya Friedman, Lara Alderman, Frederick Alderman, Susan Idelson, Tanya Friedman, Joseph Radman, Gregory Williams, Beatrice Manning, John Brewert, Roberta Weinberg, Bob Moskowitz, Seth Ober, Catherine Husk, Celia Schleimer, Hillel Kempensky, Dorothy Hoken, Ruth Callahan, Casper Sampson, Celia Schleimer, Dorothy Hoken, Rose Lee Spiegel, Sarah Marks, Jerome Goldby, Sue Jacobs Landau, Solomon Hecht, Joseph Steinberg, Ruth Moskowitz, Hyman Edelstone, Marjorie McCrary, Solomon Zlotnicki, Dorothy Jackson Fowler, Barbara Allen, and Clifford Margolis. We also mourn the loss of Shirley Cohen, wife of Marshall Cohen. She passed away on March 31st of this year. We send love and strength to the Cohen family at this time. A private graveside funeral took place at Mount Sinai Hollywood Hills today at 3 p.m. We pray that Shirley's memory be for a blessing. Hamakom Yenachem. May God comfort and strengthen the Cohen family at this time. I'll ask that if you're in mourning or observing a Yahrzeit, please rise for the mourner's Kaddish on page 52. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, ba'alma divra kirute v'amlich malchute, b'chayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabba mevorach leolam ulamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu, v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom aleinu, v'al kol Yisrael v'imru amen.
You may be seated. We now have a moment for a few very brief but very meaningful announcements. I want to thank Cantor Ruth for leading the service with me tonight. I should let you know that we are, in fact, having another service in just a few hours at 9:30 a.m. Pacific time tomorrow morning. And after that, we have a Zoom set up for the Shabbat meditation group at 12:45 p.m. tomorrow on Saturday. Yep, all that. We also have during the week Exploring Your Life Through Torah with Rabbi Jason Mann. That continues online Thursdays at 10 a.m. There will be a congregational Havdalah on Zoom on Saturday night at 8 p.m. Look for your emails for information for that. Passover services will be live streamed. We're going to be on Facebook and YouTube, as well as our StreamSpot link that you might have at 9:30 a.m. on April 9th and 10th, and on April 15th and 16th. Those are, if this might be your big year for seeing a Passover service, if you haven't been able to make it here before, we have a new way to get here. There's a weekly e-blast. Check our emails now more than ever. Check our emails because that's one of the ways we can stay connected to have all the links to the things that we do. We want you to stay home, stay healthy. Thank you for doing this experiment with us. We miss seeing people's faces here, but we are delighted that people are still able to connect spiritually at PJTC. A couple of additional announcements. There is Mechirat Chametz. If you're looking to sell your chametz, we have made that possible. Check messages from the synagogue. If you need to sell your chametz before Passover, we have a way to do that with an online form. I think this might be the first time I've ever used an online form to sell my chametz, or you can download a form from us and we'll take care of that. Also, a quick programming note, I'll say. Based on some plans that were made many, many months ago, I will not be here for the service tomorrow. Instead, services will be led by Cantor Ruth Berman-Harris, and also Jill Gold-Wright is going to be leading services in my stead. So if you join us again tomorrow and I'm not here, I'm fine. Thank you for asking. So, so I won't be here, but somebody else will be, and it's because we planned it that way. So any more announcements? Did I miss anything? No, just to let everyone know that first of all, I really like what you had to say about Pesach, and that inspired me to conclude our tefillah tonight with a section of the Haggadah as a preview in honor of Shabbat Hagadol. Wonderful. So you will notice, I think Monday or Tuesday, we will send sort of a tutorial Haggadah, Passover Seder, for you to join in if you have questions about how to lead a Seder, but that will come. That'll be coming this week. We've got some great educational Seder materials coming your way that are still cooking, like a fine brisket. So we will end our service as we began our service in song. So I'll ask you whether you're in your living room or at a sports bar. They don't do these in sports bars. No. Wherever you are joining us from, please stand up as you sing with us. Vehi She'amda. Vehi She'amda, excellent. Vehi She'amda lavoteinu, Vehi She'amda lavoteinu elanu, Shelo echad bilvad עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא יצילנו, הוא יצילנו מידם,
והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד מלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו. Shabbat Shalom. Good Shabbos, everybody. Please join us visually over here for Kiddush. I gotta put on my gloves. Excellent policy. Hold on, let me get the hand washing ready. Okay? Let's join together. ויערב ויבוקר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו ואהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בקרת ואותנו קידשת עם כל העלמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים. Amen. Now, before we make motzi with the challah, we'll have a little bit of hand washing. This is also good practice for Passover. You do this several times during the Seder, at least twice each Seder. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Amen. We have a challah. We do have a challah. Let's put this here. If you have a piece of challah back there or somewhere there, we'll join together. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ בתיאבון. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. I'm going to put it right here and you Okay, take excellent. Shabbat Shalom, everybody. Thank you for joining us. We will see you tomorrow at 9:30 a.m. Pacific time.